All of you are welcome to today's accountancy class. How are you, students? Today we are going to learn an easy way of calculating gaining ratio. Last class we have already studied about how to calculate the sacrifice ratio. What is sacrifice ratio? Sacrifice ratio is nothing but the difference between old share and new share. We have already dealt with the calculation of sacrifice ratio. Today we are going to learn about the calculation of gaining ratio. Dear students, there is an easy way of studying or calculating gaining ratio. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio because this is happening in case of retirement of a partner. So if there are three partners in a business, for example, A, B, C, one partner will retire. That time now, there is a need of calculating gaining ratios. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Dear students, please subscribe my channels, share it, and like it. See, today's my liked target is 100. See, if you subscribe, you will be getting this channel each and every time. See, students, so we can solve one question. See, there are three partners in a business. Name of the partners E, F, and G. Their old ratio is 5 is to 3 is to 2. Then among EFG, one partner, Mr. F, has retired from the business, maybe due to any of the reasons. Okay, so remaining partners E and G will continue the business. Their future ratio is 3 is to 2. This is the information from the question. There are three partners E, F, and G. Their old profit sharing ratio is 5 is to 3 is to 2. One partner, Mr. F, has retired from the firm. Then E and G, they are the remaining or continuing or existing partners in the partnership firm. They will continue the business with the ratios 3 is to 2. This is the information. Now we are going to solve gaining ratio with the help of this formula. Say 5 is to 3 is to 2 means, dear students, please understand 5 plus 3 plus 2 is equal to 10. That is 5 by 10, 3 by 10, and 2 by 10. And at the same way, 3 is to 2 is the future or new ratio. So 3 is to 2, it means 3 plus 2 is equal to 5, 3 by 5, 2 by 5. When we calculate, we have to take its denominator also. Say, find gaining ratio. Solution. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. See, here gaining ratio of Mr. E. His new ratio is 3 is to 2, that is 3 by 5. 3 by 5 minus old ratio 5 by 10. 3 by 5 minus 5 by 10. Here denominators are different, 5 and 10. So when denominators are different in lower class, we must find out LCM of the denominator. Afterwards, we have to equalize the denominator by multiplying suitable number wherever it is possible. Okay, friends. Now we don't want to go through LCM way because we have easy method of making cross multiplication. See here cross multiplication 3 into 10, 3 into 10 minus 5 into 5. 3 into 10 minus 5 into 10. 3 tens are 30. Then 5 5s are 25. 35 minus 25 divided by 50. Okay, students, is equal to 30 minus 25, 5 by 50. This is the
gaining ratio of Mr. E, partner Mr. E. Next, students, please. Gaining ratio of G, Mr. G. His new ratio is 2 by 5 minus old ratio 2 by 10 as it is given in the question. So here also we have to make a cross multiplication. 2 tens are 20. Then 5 twos are 10. 20 minus 10 divided by 5 into 10. See, one thing you have to remember, when we make a cross multiplication, its denominators should be multiplied. That is the correct method. So 30 minus 25 is equal to 5 by 50 we got for Mr. E's gaining ratio. Similarly, we have to find out 2 by 5 is the new ratio of Mr. G and 2 by 10 is the old ratio of Mr. G. These things we have to make a cross multiplication because here also we are getting denominators different. So how to make a cross multiplication? 2 into 10. First fraction numerator multiply with the second fraction denominator and first fraction denominator multiply with the second fraction numerator. This is the way of making cross multiplication. Very easy method. See, 2 tens are 20 minus 5 twos are 10. So denominator we have to multiply as I told you earlier. Multiply two denominators, two different numbers together, 5 into 10, we will get a 50. So gaining ratio 20 minus 10 is equal to 10, 10 by 50. Say this is the answer for this question. 5 is to 10. When we calculate any amount related to goodwill or profit sharing, whatever may be, we have to take the denominator of these two numbers. 5 plus 10 is equal to 15. So it will come 5 by 15 and 10 by 15. This is the easy method of finding gaining ratio, dear students. Now, I will explain in Malayalam. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. അവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആദ്യം വരണം, ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നെ രണ്ടാമത് വരണം. അതേസമയം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ. Then gaining ratio is equal to just opposite of that, new ratio minus old ratio. Then calculation എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് അഡ്മിഷനിലാണ്. ഒരു പുതിയ പാർട്ണറെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അതേസമയം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാണുന്നത് റിട്ടയർമെന്റിലാണ്. ഒരു 3 പാർട്ട്ണർ ഉള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കും. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറെയാണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് തുടർന്ന് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അതിന് അവിടെ 2 ടൈപ്പ് പാർട്ട്ണറായി മാറി. ഒന്ന് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ട്ണർ ആണ് നമ്മൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, റിമൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. 5:3:2 ആണ്. 3 പാർട്ട്ണറാണ് ഉള്ളത്. EFG എന്നാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പേര്. അന്നേരം 5:3:2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
5 plus 3 plus 2, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/10. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എപ്പോഴും റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദത്തിലെടുക്കണം, അംശവും ഛേദമായിട്ട് എടുക്കണം. 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 അംശം 10 ഛേദം. 3/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ന്യൂമറേറ്റർ 10 ഡിനോമിനേറ്റർ. അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശം, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം. അതുപോലെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 2/10 എടുക്കണം. ഇതാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ. ഇനി ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3:2. ആരത് മാത്രം? ഈ ഇയുടെയും ജിയുടെയും മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എഫ് എന്ന പാർട്ണറാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അന്നേരം ബിസിനസ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ണറുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ അത് റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അത് ഗെയിൻ ആയിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പാർട്ണറുടെയും ജി പാർട്ണറുടെയും ന്യൂ റേഷ്യോ ഇവിടെ 3:2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും 3 + 2 = 5, 3/5, 2/5 എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വളരെ ഈസി മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഗെയിനിങ് റേഷ്യോന്റെ ഫോർമുല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല. സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബൈഹാർട്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണെന്ന് അതൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് കാണുമ്പോൾ അതിനെ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതുക. ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ. ഇവിടെ റിമൈനിങ് ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ മാത്രമേ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബിസിനസ്സിൽ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഇപ്പം റിട്ടയർമെന്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, റിട്ടയർമെന്റിലെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണിത്. പിന്നെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇ എന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണ്. ഈ ബിസിനസ് തന്നെയുണ്ട്. ഇയും ജിയും കൂടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 3/5. ഇ എന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 3:2 ആണ്. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ 3/5, 3 + 2 5, 3/5 എടുക്കണം. മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ 5:3:2 ആണ്. 5 + 3 + 2 അത് 10 വരും. 5/10 എടുക്കണം. മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. 3/5 മൈനസ് 5/10. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ 5, 10 ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ LCM എടുത്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുപോലെ ആക്കണം. ഇവിടെ 5 ആവും, ഇവിടെ 10 ആകും. അങ്ങനെ പാടില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? LCM കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രയാസകരമായിരിക്കും ഹയർ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട്. അതിന് പകരം വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 × ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അംശം, ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുമായി ഗുണിക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3 × 10 30 വരും. അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 25. 5 × 5 25. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 30 - 25 / 50. 50 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5ഉം 10ഉം കൂടി നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അന്നേരം എന്ത് വേണം? നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം, ഗുണിച്ചിരിക്കണം. അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. 5 × 10 50 ആണ്. 30 - 25 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. 5/50 കിട്ടി. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റിമൈനിങ് പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ നിലവിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിയുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഈ ഫോർമുല പ്രകാരം ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ജി. ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് ജി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അതായത് 2/5 ആണ് ആരുടെ റേഷ്യോ? ന്യൂ റേഷ്യോ വരുന്നത് ജിയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ. ജിയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ 2/5 ആണ്. മൈനസ് 2/10 വരും. ഇതും അതേപോലെ
ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അതായത് അംശം, സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഛേദം 2 into 10 വരുന്നത് 20 വരും. അതേപോലെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശവും ഛേദവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഗുണിക്കുക. അന്നേരം 20 മൈനസ് 10 2 10s are 2 into 10 20 കിട്ടും, 2 into 5 10 കിട്ടും. അപ്പോൾ 20 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 into 10. 5 into 10 എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിരിക്കണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മൈനസ് 10 10 വരും. 10/50 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 5:10 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 5:10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ണർ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കൂല. അയാള് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റിമൈനിങ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 5:10 ആണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് വില്ലോ പ്രോഫിറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 5ഉം 10ഉം കൂടി ആഡ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് 5/15 10/15 എന്നാണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ. Sacrifice ratio is the difference between old ratio minus new ratio. Gaining ratio, what is gaining ratio? Gaining ratio is the difference between new ratio and old ratio. What do you mean by partnership? Partnership means it is simply two or more persons coming forward to start a new business with the aim of making profit or loss by way of introducing required amount of capital or initial investment. Then what is partnership deed? It is a details or document related to partners. Okay, how to maintain capital account in case of admission of a partner? There are two methods, dear students. Capital account fixed method and capital account fluctuated method. In capital account fixed method, we have to draw one capital account and one current account. In case of fluctuated method, we have to draw only one kind of capital account. What is profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is an account which is prepared to show appropriation of profit or loss among partners. Then we have studied about the calculation of interest on drawings, interest on capital, etc. Then in case of admission of a partner, calculating new ratio. How to calculate new ratio? New ratio is equal to old ratio into rest of share. Okay, students. What do you mean by goodwill? Goodwill is an intangible asset of the business, or it is the reputation of the business. It has value in monetary terms. Okay, there are different methods of calculating the value of goodwill. First method, average profit method. Second method, super profit method. Then third method, capitalization method. These are the things we have already studied in our earlier classes. Then, okay, students, I think you will be able to understand this class. Then next class, I will be coming with new topics. Then today's class is coming to end, dear students. Okay, students, have a nice day. Okay.